A very good evening to you and welcome to the news at 7 p.m. I am Sophia John with the news presentation. Many thanks for joining us. First, the headlines. Taraba State government officials have completed a 5-day training program in Kaduna State. Benue PDP chieftain rejects proposed FG-funded ranches for headers. Plus, Army repels ISWAP attack on Borno base. Now the news in full. Officials of the Taraba State government have completed a 5-day leadership, peace and security training at the Martin Luther Agway International Leadership and Peacekeeping Center, Jaji, Kaduna State. Speaking at the graduation ceremony, Governor Agbu Kefas, represented by the Chief of Staff, Government House, J.G. Williams, congratulated the participants and commended the center for its professionalism. He said the training will strengthen the capacity of public officials to promote good governance, peace and security in the state. Governor Agbu Kefas reaffirmed his administration's commitment to human capacity development and institutional strengthening, while urging leaders to see public office as a responsibility to serve the people. The commandant of the center, Major General D.G. Alu, represented by the Deputy Commandant and Director of Studies, Brigadier General G.O. Esno, commended Governor Kefas for sponsoring the program, describing it as an investment in leadership development and effective governance. He urged the participants to apply the knowledge acquired to improve decision-making, prevent conflict, and promote peaceful administration. The People's Democratic Party 2027 State House of Assembly candidate in Benue State, Bengba Ayotiom, has called on the federal government not to bear the burden of investing in individual businesses by establishing ranches for herders. Ayotiom, who made the call in a statement issued and made available to journalists in Makurdi, advised the federal government to instead encourage livestock owners to establish ranches by legally acquiring land on their own. The former state publicity secretary of the PDP was reacting to the federal government's plan to select Benue among the 5 states to implement pilot ranching as panacea to farmer herders clashes. The Universal Basic Education Commission has said no child should be denied access to quality education because of difficult circumstances, stressing that every Nigerian child deserves an opportunity to learn, develop their abilities, and fulfill their potential. The Executive Secretary of UBEC, Dr. Aisha Garba, stated this during the formal commissioning of the rehabilitated alternative high school for girls, Agboju, Lagos State, according to a statement by Garba on Saturday. The intervention comes against the backdrop of persistent challenges affecting access to basic and secondary education in Nigeria, including school dropouts, poverty, displacement, and other social and economic circumstances that interrupt children's schooling. The establishment of alternative learning pathways is particularly important for girls and young women who leave school because of pregnancy, early marriage, family responsibilities, or other circumstances, as returning to conventional schools can be difficult. Garba said the rehabilitation of the Agboju school, supported by UBEC through its Universal Basic Education Intervention, was therefore more than an infrastructure project, describing it as an opportunity for girls and young women whose education had been interrupted to return to learning. The deputy governorship candidate of the All Progressive Congress in the ongoing Osun State governorship election, Kayode Adereti, said he was impressed with the voters' turnout on Saturday. Adereti also commended the security arrangements and the smooth operation of the bimodal voter accreditation system during the poll.
He spoke after casting his vote at Ward 11, Unit 3, Ilare in Ife Central Local Government area of the state. According to him, the electoral process had been peaceful, with voters turning out in large numbers to exercise their civic responsibility. Former Minister of State for Police Affairs, Alhaji Jelili Adesian, complained about the slow performance of the Independent National Electoral Commission's bimodal voter accreditation system at his polling unit. Adesian, who voted at Unit 8, Ward 6, Lagere Idiose, Ode Omu, expressed concern over how long it would take the large number of voters on the queue to cast their ballots, given the performance of the machine. Adesian said the polling unit deserved another beavers to quicken the process. He, however, expressed assurance that every registered voter on the queue will be allowed to vote. The Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission has confirmed the commencement of consultations with relevant industry stakeholders on a domestic crude oil and gas swap arrangement aimed at cutting supply costs and ensuring more crude is available to Nigerian refineries. The initiative is expected to strengthen compliance with the domestic crude supply obligation and domestic gas supply obligation, while reducing the need to physically transport crude over long distances to meet supply requirements. The NUPRC Chief Executive, Orishemeyiwa Ayesan, disclosed this during a courtesy visit to the Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority in Abuja on Thursday. In a statement issued by the NUPRC Head of Media and Corporate Communications, Eniola Akin-Kwotu Ayesan said the proposed arrangement will allow producers and refiners to optimize existing logistics and supply networks. She said the Commission was consulting relevant stakeholders to develop the modalities for the scheme, which would also involve the Gas Aggregation Company Nigeria Limited. We will now go on a break, and when we return, the news will continue. Please stay with us. Mission system hacking room. Welcome back. The news now continues. And now moving on to security issues. Troops of Operation Hadinkai in the early hours of Saturday repelled a simultaneous attack by members of the Islamic State of West Africa province on a forward operating base in Madaragirau, Biu local government area of Borno State. The army said troops detected the advancing terrorists through in-place early warning and surveillance systems, leading to the deployment of a combat team to interdict the terrorists along one of the axes of advance. The acting military information officer, Northeast Joint Task Force Operation Hadinkai, Captain Muhammad Goni, in a statement said the terrorists suffered several casualties, with none recorded on the Nigerian Army side. The police command in Oyo State has arrested 10 suspected merchants of human parts and recovered suspected body parts and charms.
The command's public relations officer in the state, DSP Olayinka Ayanlade, disclosed this in a statement made available to newsmen on Saturday in Ibadan. Ayanlade said that the suspects were arrested following several months of sustained intelligence gathering and discreet surveillance by operatives of the command's monitoring unit. The PRO said that the suspects were arrested at separate hideouts in Isheyin and Saki areas of the state. And now we move to entertainment news. Veteran Nollywood actress and filmmaker Omotola Jalade Ikende has shared a video from her daughter Mariah's engagement, stirring a lot of buzz on social media. The 26-year-old apparel product developer, also known as Mariah or Mimi, had announced her engagement. Mariah is one of the 4 children of Omotola and her husband, Captain Matthew Ikende, a pilot. The couple, who married in 1996 and marked 30 years of marriage earlier this year, also have Princess, Matthew, and Michael. Former Big Brother Naija, BB Naija housemate Erica Nlewedim has opened up about the emotional toll of being on the reality show, describing the experience as traumatic. In an interview, the actress and entrepreneur said she will never return to a show like Big Brother Naija, despite the financial gains it brought her. The 2020 BB Naija lockdown housemate said the constant online criticism following her exit had a lasting impact on her mental health, prompting her to seek professional help in 2024. Despite the challenges, Erica said the platform significantly changed her career trajectory. And now on sports news. Manchester United are the most successful team in Community Shield history, having won the traditional curtain raiser to the English season 21 times. Arsenal are second on the all-time list with 17 Community Shield victories, while Liverpool have claimed the trophy 16 times. The figures are highlighted by the Premier League ahead of Sunday's 2026 Community Shield between Arsenal and Manchester City at Cardiff's Principality Stadium. United's 21 triumphs put them 4 ahead of Arsenal and 5 ahead of Liverpool, with Everton next on 9 wins. Manchester City and Tottenham Hotspur have each won the Community Shield 7 times, while Chelsea and Wolverhampton Wanderers have 4 victories apiece. Paris Saint-Germain have announced the signing of Spanish World Cup winning forward Ferran Torres, with the attacker joining the French champions on a contract running until 2031. The club announced the move on its official website, confirming that Torres will wear the number 9 shirt. Born in Foyos, Spain on February 29, 2000, Torres began playing football through futsal before joining the Valencia CF Academy at the age of 7. He rose through the ranks at Valencia and made history in December 2017 when he became the first player born in the 21st century to feature in La Liga, making his debut against Eibar. During his 3 seasons with Valencia, Torres made 97 appearances and set several age-related records. And to end the news, here's some recap of our main stories. Taraba State government officials have completed a 5-day training program in Kaduna State. Benue PDP chieftain rejects proposed FG-funded ranches for headers. And Army repels ISWAP attack on Borno base. And that has been the news. Please stay tuned for the translated version in Hausa. From me is good night.
ganin kina saka zuci sanye san gaskiya junan makin yanayi ba zai yi ba araba mu anya farin ciki na ani in ga manya aure duniya ne duniya daɗi masoyina farin cikin ka nawa ne a ko ina ni ta kace a bayyane a duniya ba ka walla nawa ne mu faifaya bakin ciki mu kankare duniya ne duniya daɗi a bani ke ni ma a bani kai yafi masoyiya na san kiran mu yau aure a bani kai ni ma a bani ke yafi farin ciki na da ni da kai miyo aure ni da ya bani kai yafi Masu kallo barkanmu da warhaka ga fassarar labaran duniya kai tsaye daga nan Kwararafa TV. Mai gabatarwa Fatima Muhammad Natal, farko muhimman kanunsu. Jami'an gwamnatin jihar Taraba sun kammala wani shiri na horo na kwanaki 5 a jihar Kaduna. Za mu kawo muku rahoton wani jigo a jam'iyyar PDP a jihar Benue ya yi watsi da shirin gwamnatin tarayya na samar da gonaki ga makiyaya. A fannin tsaro, sojoji sun dakile harin da ISWAP ta kai sansanin jihar Borno. Yanzu kuwa ga cikakkun labaran duniyar. Jami'an gwamnatin jihar Taraba sun kammala horo na tsawon kwanaki 5 kan jagoranci, zaman lafiya da tsaro, wanda aka gudanar a cibiyar jagoranci da aikin samar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta Martin Luther Agwai da ke Jaji, jihar Kaduna. Da yake jawabi a wajen bikin kammala horon, gwamnan jihar Taraba Abu Kefas, wadda shugaban ma'aikatan gidan gwamnati JJ Williams ya wakilta, ya taya mahalarta taron ya taya mahalarta horon murna tare da yabawa cibiyar bisa ƙwarewa da ta nuna wajen gudanar da shirin. Gwamnan Kefas ya ce horon zai taimaka wajen ƙarfafa ƙwarewar jami'an gwamnati wajen inganta shugabanci na gari da kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar. Ya kuma jaddada cewa gwamnatinsa ta himmatu wajen bunƙasa ƙwarewar ma'aikata da ƙarfafa hukumomi da cibiyoyin gwamnati. Gwamnan ya buƙaci shugabannin gwamnati da su fahimci cewa riƙe muƙamin gwamnati nauyi ne na yi wa al'umma hidima. A nasa ɓangaren, kwamandan cibiyar Major General DJ Alu, wanda mataimakin kwamandan kuma daraktan nazarin cibiyar Brigadier General GOS Nugi wakilta, ya yaba wa gwamnan Kefas bisa ɗaukar nauyin shirin, yana mai cewa hakan zuba jari ne wajen bunƙasa jagoranci da inganta shugabanci.
Brigadier General Esno ya kuma buƙaci mahalarta su yi amfani da ilimi da suka samu wajen inganta hanyoyin yanke shawara da hana ɓarkewar rikice-rikice tare da inganta gudanar da mulki cikin lumana. Ya bayyana cewa yin amfani da ilimin horon yadda ya kamata zai taimaka wajen ƙarfafa shugabanci da zaman lafiya a faɗin jihar Taraba. Da muka je jihar Benue da ke makwabta da jihar Taraba, inda Bemba Lotium dan takarar jam'iyyar PDP a zaben majalisar dokokin jihar Benue na shekarar 2027, inda ya kira ga gwamnatin tarayya da kada ta ɗauki nauyin zuba jari wajen kafa wuraren kiwon dabbobi na ƙashin kai ranch domin makiyaya. Inda Lotium ya yi wannan kiran ne a cikin wata sanarwar da ya fitar kuma ya raba manema labarai a Makurdi, babban birnin jihar Benue. Ya shawarci gwamnatin tarayya da ta fi mayar da hankalinta wajen ƙarfafa gwiwar masu kiwon dabbobi su kafa wuraren nasu ta hanyar mallakar fili bisa ka'ida da bin dokokin ƙasa. Tsohon sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar PDP na jihar ya bayyana matsayinsa ne yayin da yake mayar da martani kan shirin gwamnatin tarayya na zaɓar jihar Benue cikin jihohi 5 da za a fara aiwatar da tsarin kiwon dabbobi a ranch a matsayin wani mataki na magance rikice-rikicen manoma da makiyaya. Lotium ya yi nuni da cewa masu mallakar dabbobi ya kamata su kasance masu ɗaukar nauyin kafa wuraren kiwon dabbobin nasu, maimakon dogaro da gwamnatin tarayya wajen yin irin wannan zuba jari. Sai dai a cikin bayanan da aka gabatar ba a bayyana cikakken martanin gwamnatin tarayya kan wannan suka ba. Shirin kafa wannan wuri na kiwo a wasu jihohi na daga cikin matakan da aka bayyana da nufin samar da mafita ga rikice-rikicen da suka shafi manoma da kuma makiyaya. A nan kuwa hukumar kula da ilimin firamare ta Najeriya ta ce bai kamata a hana wani yaro damar samun ingantaccen ilimi ba saboda matsalolin rayuwa. Ta jaddada cewa kowane yaro ɗan Najeriya na da damar koyo da bunƙasa ƙwarewarsa da kuma cimma burinsa. Sakatariyar zartarwa ta hukumar Dr. Aisha Garba ta bayyana hakan ne a yayin ƙaddamar da makarantar sakandare ta madadin da aka gyara domin 'yan mata da ke Agbojo a jihar Legas. Wata sanarwa da Aisha Garba ta fitar ranar Asabar ce ta bayyana hakan, inda ta ce wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar ƙalubale wajen samun damar zuwa makarantun firamare da sakandare a Najeriya. Daga cikin ƙalubalen akwai barin makaranta da talauci da kuma ƙaura daga muhalli da kuma wasu matsalolin zamantakewa da tattalin arziki da ke kashe karatun yara. Hukumar ta ce samar da hanyoyin karatu na madadi na da muhimmanci musamman ga 'yan mata da mata matasa da suka bar makaranta saboda ɗaukar ciki ko auren wuri da kuma nauyin kula da iyali ko wasu dalilai. A irin wannan yanayi, komawa makarantun gargajiya na iya zama da wahala, lamarin da ke sa makarantu irin wannan su zama wata hanyar ta ci gaba da karatu. Dr. Aisha Garba ta ce gyaran makarantar Agboju, wadda hukumar bai ɗaya ta wallafa masa ƙarƙashin shirin tallafin ilimin firamare na duniya, bai tsaya ga aikin gyaran gine-gine kawai ba. Ta bayyana shi a matsayin wata dama ga 'yan mata da mata matasa da aka kasa karatunsu domin su samu damar komawa makaranta da ci gaba da koyo da kuma amfani da damar da ilimi ke samarwa. Dan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar APC a zaben gwamnan jihar Osun da ake gudanarwa, Kayode Aderiti, ya bayyana gamsuwarsa da yadda masu kada kuri'a suka fito da yawa a ranar Asabar yau. Aderiti ya kuma yaba da matakan tsaro da aka tanada a lokacin zaben, tare da bayyana cewa na'urar tantance masu kada kuri'a ta BVAS tana aiki yadda ya kamata. Ya bayyana hakan ne bayan ya kada kuri'arsa a gundumarsa na 11 da ke Ilari cikin ƙaramar hukumar Ife ta tsakiya. Ya ce tsarin gudanar da zaben ya kasance cikin kwanciyar hankali, da yake cewa jama'a sun fito da ɗimbin yawa domin gudanar da hakkinsu na zaɓe da kuma cika nauyin da ke kansu na ƙasa.
Adalci ya ƙara bayyana cewa yadda masu zaɓe suka fito ya nuna yadda jama'a ke da sha'awar shiga cikin tsarin dimokuraɗiyya. Ya kuma yaba da yadda aka gudanar da aikin kada kuri'ar a wuri da ya kada kuri'arsa. A nan ma kuwa tsohon ƙaramin ministan harkokin 'yan sanda Alhaji Jalele Adesiyan ya koka kan yadda na'urar tantance masu kada kuri'a ta BVAS ke aiki a hankali a rumfar zaɓe da ya kada kuri'arsa. Adesiyan ya kada kuri'arsa ne a gundumarsa na 8 da ke Lagere Ijosi Ode Omu, inda ya nuna damuwarsa kan tsawon lokaci da zai iya ɗauka kafin ɗimbin masu kada kuri'a da ke layi su samu damar kada kuri'arsu sakamakon yadda na'urar ke aiki. Ya ce yawan mutane da ke layin zaɓe na buƙatar a ɗauki matakin gaggawa domin kada jinkirin na'urar ya haifar da daɗewar masu kada kuri'a a rumfar. A cewarsa akwai buƙatar a samar da wata ƙarin na'urar BVAS a rumfar. Tsohon ministan ya bayyana cewa ƙarin na'urar tantance masu kada kuri'a zai taimaka wajen hanzarta aikin tare da rage tsawon lokaci da jama'a za su shafe suna jiran kada kuri'a. Sai dai bai bayyana ko an kai wata buƙatar hakan ga jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC a wurin ba. Duk da ƙorafin da ya yi kan tafiyar hawainiyar BVAS, Adesiyan ya bayyana ƙwarin gwiwarsa cewa za a baiwa dukkan masu kada kuri'a da suka yi rijista kuma suke kan layi damar kada kuri'arsu. Wannan ya nuna cewa babban abin da ya fi damunsa shine saurin gudanar da aikin kada kuri'ar, ba wai hana masu zaɓe damar kada kuri'ar nasu ba. Hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya ta tabbatar da fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki a masana'antar man fetur kan wani tsari na musayar ɗanyen mai da iskar gas a cikin gida, da nufin rage kuɗin jigilar kayayyaki tare da tabbatar da samun ƙarin ɗanyen mai ga matattun man Najeriya. Hukumar ta ce shirin na da nufin ƙarfafa bin ka'idojin samar da ɗanyen mai a cikin gida da kuma samar da iskar gas a cikin gida, yayin da kuma zai taimaka wajen rage buƙatar jigilar ɗanyen mai a nesa domin cika sharuɗan samar da kayayyakin man fetur. Babban daraktan hukumar Orisimiwa Aisan ce ta bayyana haka a ranar Alhamis, yayin wata ziyarar girmamawa da ta kai wa hukumar kula da harkokin man fetur ta tsakiyar gida a Abuja. A cewar sanarwar da shugaban sashen yaɗa labarai da sadarwar kamfanonin na hukumar Inyola Ikekutu ya fitar. Aisan ta ce tsarin da ake shirin kafawa zai baiwa masu haƙo mai da matatun mai damar amfani da hanyoyin jigilar kaya da tsarin samar da kayayyaki da suke da su yadda ya kamata. Ta bayyana cewa hukumar na tattauna da hukumomin da sauran masu ruwa da tsaki domin tsara yadda za a aiwatar da tsarin musayar ɗanyen mai da iskar gas. Ta ce tsarin zai ƙunshi wasu muhimman masu ruwa da tsaki a ɓangaren iskar gas, ciki har da kamfanin gas wadda ke da alhakin haɗa bukatun masu amfani da iskar gas da masu samar da ita. A cewar hukumar, manufar wannan tsari ita ce a samu ingantacciyar hanyar rarraba ɗanyen mai da iskar gas a cikin Najeriya, tare da rage wasu daga cikin ƙalubalen da ke tattare da jigilar ɗanyen mai zuwa wuraren da ake buƙatar sa. Sai dai bayanan da aka bayar suna cewa har yanzu ana kan matakin tattaunawa da tsara ka'idojin aiwatar da shirin. Masu kallo, labaran duniyar na zuwa muku kai tsaye daga nan Kwararafa TV da ke nan Jalingo da jihar Taraba a nan Najeriya. Za mu ɗauki sakonni idan muka dawo labaran duniyar zai ɗaura, ana kan ce mu.
Kwararafa, zaɓinka na farko. Barkanmu da dawowa, yanzu kuwa za mu je kai tsaye ga labaran tsaro a Najeriya, inda dakarun rundunar Operation haɗin kai sun dakile wani harin bazata da mayakan ƙungiyar ESWA wato ƙungiyar daular musulunci ta yammacin Afirka suka kai a sansanin sojojin Najeriya da ke Madara Girau, ƙaramar hukumar Biyu ta jihar Borno da sanyin safiyar Asabar. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun gano yadda 'yan ta'addan ke matsowa ne ta hanyar na'urorin gargaɗin farkon harin da kuma na'urorin sa ido da aka girka a yankin. Hakan yasa aka tura wata tawagar yaƙi domin tare 'yan ta'addan a ɗaya daga cikin hanyoyin da suke amfani da su wajen kutsawa. Muƙaddashin jami'in yada labarai na sojojin haɗin gwiwa na Arewa maso gabas Operation haɗin kai Captain Muhammad Gwani shi ya bayyana hakan a cikin wata sanarwar, inda ya ce harin na daga cikin hare-haren da 'yan ta'adda suka kai lokaci guda kan sansanin sojoji. A cewar Kaftin Gwani, 'yan ta'addan sun yi asarar mayaka da dama yayin arangama da dakarun Najeriya. Ya kuma bayyana cewa babu wani jami'in sojin Najeriya da aka samu rahoton mutuwarsa ko jikkatawa sakamakon harin. Rundunar sojin Najeriya ta ci gaba da gudanar da ayyukan Operation haɗin kai domin daƙile ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'addan a yankin Arewa maso gabas. Sai dai bayanan da aka bayar ba su bayyana adadin 'yan ta'adda da suka mutu ko irin makaman da aka kwato ba. A nan kuwa rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta kama mutane 10 da ake zargi da safarar sassan jikin mutane, tare da kwato wasu abubuwan da ake zargin sassan jikin mutane ne da kuma tsafe-tsafe daga hannunsu. Jami'in hular jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Oyo DSP Olayinka Oyalade shi ya bayyana haka a cikin wata sanarwar da aka raba wa manema labarai ranar Asabar a Ibadan. Ya ce kamen ya biyo bayan watanni da dama na tattara bayanan sirri da kuma sanya ido a ɓoye da jami'an sashen sa ido na musamman na rundunar suka gudanar. Ayalade ya ce jami'an rundunar sun gudanar da aikin tattara bayanai da sa ido cikin sirri domin gano waɗanda ake zargi, kafin daga bisani aka cafke su. Ya bayyana cewa binciken ya kasance wani ɓangare na ƙoƙarin rundunar na daƙile ayyukan da ake zargi suna da alaƙa da safarar sassan jikin mutane. Jami'in ya kuma ce an kama waɗanda ake zargi ne a maɓoyarsu daban-daban da ke yankunan Isheyi da Saki a jihar Oyo. Rundunar ta kuma kwato wasu abubuwan da ake zargi sassan jikin mutane ne, tare da wasu tsafe-tsafe a yayin samamen. Rundunar 'yan sandan jihar Oyo bata bayyana cikakken bayani ba kan adadin abubuwan da aka kwato ko kuma irin sassan jikin da ake zargi an samu ba. Haka kuma ba a bayyana ko an gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu ba. Don haka ana ci gaba da ɗaukar su a matsayin waɗanda ake zargi har sai an tabbatar da laifinsu bisa doka. To daga batun tsaro za mu duba labaran nishaɗi, inda wato tsohuwar 'yar shirin Big Brother Naija, Erika Iwedun, ta bayyana cewa shiga shirin ya jawo mata matsanancin tashin hankali a zuciyarta, inda take bayyana ƙwarewar da ta samu a matsayin abin da ya yi mata illa sosai a ɓangaren tunani. A wata hira da aka yi da ita, jarumar fina-finan kuma 'yar kasuwa ta ce duk da irin ribar kuɗi da shirin ya samar mata, ba za ta sake shiga wannan shirin na Bibi Naija ba. Erika ta kasance cikin waɗanda suka fafata a shirin Bibi Naija na shekarar 2020. Ta ce yawan sukar da ake yi mata a kafafen sada zumunta bayan ta bar shirin ya yi tasiri mai ɗorewa a lafiyar tunaninta. A cewar ta, matsin lambar da ta fuskanta ya yi tsanani har ta nemi taimakon ƙwararru a fannin lafiyar ƙwaƙwalwa a shekarar 2024. Duk da ƙalubalen da ta fuskanta, Erika ta ce shirin Bibi Naija ya sauya tafiyar rayuwarta ta sana'a sosai. Ta bayyana cewa dandalin da shirin ya samar mata ya taimaka mata wajen buɗe wasu sabbin damammaki a harkar fina-finai da kasuwanci. Erika ta ce
ba za ta manta da tasirin shirin a rayuwarta ba, musamman ganin yadda ya taimaka wajen bunƙasa sana'arta duk da illolin da ta ce ta fuskanta bayan ta bar gidan. Daga batun nishaɗi za mu duba labarin wasannin duniya. Manchester United ce ƙungiyar da ta fi kowace ƙungiya samun nasara a tarihin gasar na Community Shield ta Ingila, bayan da ta lashe kofin sau 21. Kofin Community Shield shine wasan buɗe haƙar wasannin ƙwallon kafa ta Ingila, kuma ana shirya shi kafin fara gasar Premier League. Arsenal ce ke matsayi na biyu a jerin ƙungiyoyin da suka fi lashe kofin, inda ta samu nasara sau 17, yayin da Liverpool ke matsayi na uku da kofin sau 16. Waɗanda alƙaluman sun fito ne daga bayanan da gasar Premier League ta fitar gabanin wasan Community Shield na shekarar 2026 tsakanin Arsenal da Manchester City. Nasarorin 21 da Manchester United ta samu sun sa ta wadda suka sa take gaban Arsenal da kofuna 4, sannan ta zarce Liverpool da kofuna 5. Everton ce ke biye da su a matsayi na gaba, bayan da ta lashe kofin Community Shield sau 9 a tarihinta. Manchester City da Tottenham Hotspur kowace ta lashe kofin sau 7, yayin da Chelsea da Wolverhampton da kuma Wanderers suka lashe shi sau 4 kowace. Wannan tarihi ya nuna irin yadda wasu daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Ingila suka mamaye gasar tsawon shekaru. A wasan da za a buga ranar Lahadi a filin wasa na Principality Stadium da ke Cardiff, Arsenal za ta kara da Manchester City domin neman kofin Community Shield na shekarar 2026. Arsenal na da damar rage tazarar da ke tsakaninta da Manchester United a tarihin gasar, yayin da Manchester City ke neman ƙara yawan kofunan da ta lashe. A nan kuwa ƙungiyar Paris Saint-Germain ta sanar da ɗaukar ɗan wasan gaba na Spain, Ferran Torres, inda ta ce ya sanya hannu kan kwangilar da za ta ci gaba har zuwa shekarar 2031. Ƙungiyar ta kuma bayyana cewa Torres zai sake rigar mai lamba 9. An haifi Torres a Foyos da ke Spain a ranar 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2000. Ya fara buga ƙwallon ƙafa ne ta hanyar wasan na futsal kafin ya shiga makarantar horas da matasa ta Valencia CF. Yana da shekaru 7. Torres ya samu ci gaba a matakin horar da 'yan wasa na Valencia kafin ya kafa tarihi a watan Disamba 2017, lokacin da ya zama ɗan wasan da aka haifa a ƙarni na 21 na farko da ya buga gasar La Liga. Ya fara buga wasan ne a karawar da Valencia ta yi da Eibar a tsawon shekaru 3 da ya yi a Valencia. Torres ya buga wasanni 97, inda ya kuma kafa wasu tarihi da suka shafi shekarunsa a matsayin ɗan wasa. Wannan ci gaba ya taimaka masa wajen daga darajarsa a fagen ƙwallon ƙafa na Turai. Ta da wannan rahoton muka kawo ga ƙarshen fassarar labaran duniyar, amma kafin nan ga bitar muhimman kanunsu. Ta farko kun ji cewa jami'an gwamnatin jihar Taraba sun kammala wani shiri na horo na kwanaki 7 da aka yi musu a jihar Kaduna. Kana mun kawo muku rahoton wani jigo a jam'iyyar PDP a jihar Benue ya yi watsi da shirin gwamnatin tarayya na samar da gonaki ga makiyaya. A fannin tsaro kun ji cewa sojoji sun daƙile harin da ISWAP ta kai sansanin Borno. Kamar da jin waɗanda suka tallafa, Fatima Muhammad Natal da na gabatar nake muku fatan mu kwana lafiya daga nan Kwararafa TV. Ma'asalam.